I'm hoping that everyone is good out there. We are in a period of the festive season. I know during nguva dzakaita seidzi mamoods evanhu vanenge akaita maswings because there's a lot at stake panguva dzakaita seidzi. Some people will be traveling, families meeting, vanhu vane time asina kuonana vachionana. Some people also leaving their own places, getting to other new places and so on. But it is just a busy time. But inguva yatinofanira kuramba tichinamata because it is also a very critical time spiritually. Kana taakutaura nyaya idzodzi inguvawo yekuti Satan nekingdom yake vanenge vachiharvesta a lot of blood. Itime yachona iyoyo. I told you pataita madhakod kuti between around August and so on, coming forth to December, itime yekuti the kingdom of darkness inenge iri in a spree to harvest blood. Saka muchiona kuchizonyanya kuitika ma-accidents, kuchiitika ma-deaths akawandisa and so on. So we need to be praying for our families, cover them by the blood of Jesus. We just keep praying for you. Inini is your apostle, the apostle for Zimbabwe. Ndoramba ndichinamata ndichikunamatirai nemhuri dzenyu, mese ma-intercessors, vese vama-champions of change, vese vanoda Zimbabwe yakanaka. I'm always with you in prayer. Mwari ngavakuchengetei, vakudzosei muna 2026, muri vapenyu. Toda kuona Zimbabwe itsva, tese tiri vapenyu and tese tiripo. I want to greet Sister Wendy. Sister Wendy Maswera say, I hope you are doing well. I'm seeing your comment already coming up there. Right, let's look into zviri kuitika munyika. Nezuro tachitaura nenyaya a letter that was supposedly coming from the Zimbabwe Republic Police ichidaidza Tungwarara for questioning. And if you still remember, zvandakataura nezvo ndakazoti kuna nyaya yakambodaro. Tungwarara hapo hatombobatiki zvokumhanya. You still remember I said it yesterday. But kune zvakawanda zviri kuitika, because if you look at that letter, there's quite a lot there that is quite, off, if we could say. The letter itself, that signature, it is not very far from the signature yatagara tichiziva, from the police letters. And then, of course, the way it is just written is exactly like the normal letters dzatogara tichiona dzinonyorwa nemapurisa. Incwadi leyo nxaliyikhangele ayihluki kangako ngezinye incwadi esizibonayo ezivela emapoliseni. Ngeke wakhangela incwadi leyana ubusithi ayisiyo ncwadi yeqiniso. But anyway, tiri kudhila nezvigananda, sidhila ngezigananda, and siyakwazi ukuthi abantu lava vaqamba amanga. Chino vakaita chino vanogona kufuma amangwana vachichiramba. Tisisi takazviita, hatimbozvizivi, hatizvi zviri kubva kupi, and so on and so forth. Saka there are a lot of things zviri kuitika panguva inoyi. A lot is at stake. Saka flip-flopping will always happen. Propaganda will always be at play, and a lot other things that we continue to see happening. And that on its own is not what kwatiri kuenda, and how close we are getting to the Zimbabwe that we want, to the end of the suffering yevana veZimbabwe. Very, very close. Confusion in the camp of the enemy is sign inoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Takuona mapurisa are now coming up, vakuti tsamba iyaya is a fake letter and so on and so forth. But chinoshamisa ndechekuti they would take a whole almost 24 hours vakanyarara, tsamba ichitenderera, anditi iwo mapurisa vakanyarara zvavo, and then all of a sudden from nowhere they just come and then start to claim that letter is a fake letter. Ngikhuluma ukuthi why bebetulisile from incwadi leyiqalisa bebezithulele nje bengakhulumi. Then after about 24 hours, ikhona lapha ababuya khona besithi hayi incwadi leyo ayisiyo yethu, aseyazi, it's a fake letter and so on and so forth. That just shows us ukuthi kulezinto eziningi ezenzakalayo. Zviri ngotiratidza chete kuti kune zvakawanda. It seems like if this letter was original or was true, it seems like pano umwe munhu ari more powerful than akanga ambopa instruction to police to write the letter. Akavaudza kuti forthwith you have to deny that letter quickly. Hatidi kutomboiunzwa tsamba iyoyo. Saka that is ndo life yedu yemuZimbabwe, ndo nyika yedu. That's how our country is run. It's run on lies, on propaganda, misinformation, and quite a lot of things. Those zvatogara tichiona zvichiitika munyika yedu.
and we are used to it now. I don't think kuti tichiri kunyanya kushamisika sterek kana tichiona zvinhu zviri kuitika munyika. We are well aware of the operations of those people vari kutitungamira. Tinoyazozviziva zvavanoita. So the police can come out today and deny that letter and so on, but that does not take away hondo iri muZANU-PF. Hondo iri mumakempu ezvigananda haidzimiki nokuti mapurisa auya akaramba kuti no tsamba hatiizivi and so on and so forth. However that letter came, still remains a mystery, and it still remains an issue, right? It's an issue and a mystery at the same time. But we know, of course, that something is definitely happening. Pane zviri kuitika kukona kuchayamans right inside the camp of Zvigananda. Saka ininewe tinoramba tichinamata. We keep praying for the nation because we know what we are looking forward to. Pane zvinhu zvatakatarisira zvinofanirwa kuitika, and those things are likely to happen at any point because the Lord has given us a hint. He has told us that these are things that are supposed to happen. So we are watching with all eyes open, and we are putting our ears to the ground to keep listening to what God has to say. Zvinenge zvitaurwa naMwari pamusoro penyika ndo zvichaitika. Zvakataurwa zviri kutaurwa nezviramba zvichitaurwa ndo zvatiri kuteerera ende zvatoteerera. And we know definitely kuti his word always comes to pass. And I hope kuti my intercessors hatisi kugive up. Ticharamba tichinamata nyika. Mukoma Kenny Maswera say, thank you so much for being here. Mama Priska, Gogoma Ndazi, how are you doing? Mama Tandwe, Gunjan Mam, Aisia Bonga, and then of course some other people, Vantrikona or Vasiru Agundi Morosa. We are quite a number. Panap, Asindatanga Morosa and Gurudama try, Asangwan, Anunskwa, Akutakana, and Gabo Morosi Beck, you know, Moyo Usiri. Unodiwa nevana vamwari. Vana vamwari, we must move in love. Kana mwe munhu akakuti kwaziwai, mwe munhu akakuti sakubona, mwe munhu akati maswera sei, mwe munhu akati lechona njani. I think it will be gracious enough to just also say thank you for the greeting. Ndaswerawo hangu, waswerawo sei. That's love. If we love one another, then the world shall know that we are the disciples of Jesus Christ. But umwe munhu keyboard yake inomuremera, anogona kugara panapa agonditeerera for the coming 4 hours achiteerera every show yandotaura asi agotadza kungonditi Apostle, how are you? Just that kana zvikuremera izvozvo kungonditi Apostle muri sei, how are you, thank you for greeting, we love you too, or something like that. You must check your heart. Utsvagisise mumwoyo mako unyatsozvitsvaga wozvibvunze kuti mumwoyo mangu mune chii chirimo. What kind of spirit do I carry? If I can feel kuti it's taxing just to say hello or greetings to someone who has already started by greeting you. Andi munoona zvatiri izvozvo izvo zvinotiratidza kuti tine dambudziko. Let love lead. Kana tichida Zimbabwe yakanaka, tinofanira kuzvipractice now to love one another, to express our gratitude, our appreciation for one another, and so on and so forth, to remind each other that we are a family. Zvakakosha izvozvo. It's very important. Charity begins at home. Kana tichida Zimbabwe ine rudo, ngatizotaridze rudo rwacho nhasi tichiri mutorongo, tichiri muprison iyoyi yeZANU-PF. Ngatidananei titaridze rudo. And then by the time that the Zimbabwe one comes, we will have already planted a good seed of loving one another, being there for one another, standing for one another, supporting one another, and things like that. Izvozvo zvakakosha mukunamatira nyika nekuti Mwari ndo zvavanoda izvozvo. So I'm just giving a word out there to the fellow brothers and sisters who are with us here kuti aiwa zvakanaka zvikuru kuti kana mamhoroswa mumhorosewo tirambe tichitaridza rudo. Let love lead, and the Zimbabwe we want is definitely going to be a reality. Otherwise, remain blessed, and thank you for joining me pano pashow ino. Pane mashows mamwe ari kuuya, so don't go away. Let's meet in every show to discuss and continuously, of course, praying for the nation. And God is faithful. Zimbabwe shall be free.